Glance an Schatten der Kronleuchter hing schwur über dem Marmorboden des Ballsaals, funkelt weit Tassen stern unspiegelt, sich in den Kristall, gläsern der Gäst. Jede Bewegung, jeder Blick, jeder Eit, Zug Skeen von goldener Eleganz umholt. Männer in Mastisch, Naderten Anzugen, Frauen in Roben, die Diamanten unsaid wie einsweit Haut verbanden, bewegten sich durch den Raum wie Figuren eins Präzis ingenierten Schauspiels. Der Duft von Rosen und Türem Parfum lag in der Luft, vermischt sich mit dem Klang von leisen Klavierakorden, die aus einer Eck des Saals herüberschwebten. Und doch, mitten in all dem Luxus, fühlt Evelyn Hart sich wie ein Fremd, nicht, weil sie nicht dazu gehören wollt, sie war die Ehefrau eins der mächtigsten Männer dieser Stadt. Nicht, weil sie nicht reich war, sie besaß Häuser, Jachten, ein Welt, von der die Mason nur träumen konnten, sondern weil sie längst vergessen hat, war sie in diesem Spiegelbild der Pracht selbst war. Ihr Blick glitt durch den Raum, blieb an den glänzenden Stiefeln eines Managers hängen, der Alexander Hart umkreist, ihren Ehemann. Alexander Hart, ein Mann, dessen Name Macht bedeutet, dessen Wort Vertrag und dessen Blick Urteil war. Evelyn spuet, wie sich die Kälte in ihrer Brust ausbreitet. Nicht die Kälte des Saals, die wam war erdrückend, sondern die Kälte der Distanz, die zwischen ihr und Alexander Watts, seit sie sich erinnern kann. Sie hat einmal gedacht, das Lieb genug sei, Macht zu überdauern, Herzen zu verbinden. Hut was sei, das Macht alles durchdrang. Der erst Blick stand da, inmitten der Gruppe von Investoren, das Lächeln perfekt, die Haltung kontrolliert, jeder Schritt ein Statement. Macht in seiner reinsten Form, nicht laut, nicht aufdringlich, aber unwirkbar. Jeder Blick auf und war wie ein Erinnerung daran, dass sei nie wirklich, Teil dieses Spiels gewesen war, sei hat nur die Rolle der schönen, der unauffälligen Frau gespielt, die Welt sei herumglänzen ließ. Evelyn nahm das Glas Champagner, das her ein Kellner reicht mechanisch, sei trank nicht, sei spuet nur das Nistern der Blechen, worin sich Händum das Glas krampfen. Ihr Gedanken wirbelten in einem Strudel aus Erinnerungen, Hoffnungen und ungesagten Worten. Sie erinnert sich nicht, in denen Alexander ihr Hand gehalten hat, und den Tage, in denen sie mit einem Blick durchbohrt, als könnt alles sehen, was sie fühlt. Damals war sie bereit gewesen, zu folgen, egal wohin. Hut war sie sich nicht sicher, ob sie noch verstand. Die Andutung des Konflikts du siehstos, als würdest du gleich verschwinden, flüstert ein Stimme neben ihr. Evelyn dreht sich leicht und sah die Frau an, die sie kaum kennt ein elegante Erscheinung deren Augen mehr zu sagen schienen, als ihr Lippen zu lassen. Mitleid, Need, oder bloß ein Ahnung von der Wahrheit, die sie selbst zu lang ignoriert hat, was genau, fragt Evelyn. Mit einem Mann verurteilt zu sein, der die Welt kontrolliert, antwortet die Frau und lächelt flüchtig. Evelyn nickt nur, die Wort halten in ihr weiter. Alexander kontrolliert die Welt und ihr Leben, sie fühlt sich wie ein Figur in einem Schatzspiel, deren Zug vorher bestimmt waren, deren Freiheit eine Illusion war. Der Schritt ins Licht, dann hört sie sein Stimme, laut, klar. Oder mein Frau, alle Augen richteten sich auf sie. Evelyn spuet das Juet der Blick, das Brennen in ihrem Nacken. Alexander kam auf sie zu, langsam, jeder Schritt perfekt choreografiert. Die Luft schien still zu stehen. Sein Lächeln war leicht, aber sein Augen blieben kalt, berechnend. Du versteckst dich wieder, sagt fast sanft. Ich versteck mich nicht, antwortet Evelyn leise, und zum ersten Mal in diesem Raum spuet sie einen Funken Trotz. Du warst schon immer gut darin unsicht,
bar zu sein, Fug der Hinzu, und ein nervöses Kitchen Jing durch die Mensch. Evelyn Spuit, why sich her Zusi Munzog. Sei erinnert sich en die Wort. Die Einzlieb Versprachen hatten, jetzt a Berner Nachschmers Brachten. Inner Monolog an Jeffuhol Evelyn Spuit die Hitzi in ihrem Gesicht. Doch is war nicht nur Sham. Is war what? What darüber? Why sehr sei sich selbst verloren hat in einem Leben. Das von Glanz unmacht bestimmt war. What darüber, das ihr Man, der Man, den sei einst bewundert, sei so like duber sie hinkant, sei datcht in all die kleinen Moment, die Gestelen wären, die Abendessen bei denen sei sich allein fuhlt, die Reisen bei denen sei nur Decoration war, die Lascher, die sei nicht mehr teilt. Jeeds, Erlebnis war ein kleiner Stitch, und doch hat sei Islange ignoriert. Warum lächelst du nicht? Flüstert Alexander, als das Champagnerglas aus ihrer Hand nahm. Sein Ton war sanft, aber hinter jeder Silb lag Kontroll. Evelyn atmet tief, sei wollt schreien, sei wollt weinen, sei wollt verschwinden, doch sei blieb. Ihr Finger umklammer, in das Leerglas, als Kernden sei zerbrechen und damit das unsichtbar Netz, das ihr Leben umspannt. Die Macht und das Spiel Alexander dreht sich leicht, die Augen auf die Gesturichkeit, dan Zurück auf sei. Alles war ein Spiel, alles war Macht, und Evelyn wusst, das sei Teil dieses Spiels war ob sei wollt oder nicht. Sei ent den waren Konflikt, nicht liebgegen Macht, sondern zwei Kräfte, die einst Jewesen wären und jetzt in einem unsichtbaren Krieg standen. Sei fühlt den Schmerz tief in ihrer Brust, aber gleichzeitig wächst ein Leis Entschlossenheit. Sei wued nicht länger unsichtbar sein. Der Ballsaal verschwamm ein wenig vor ihren Augen. Lichter, Stimmen, lachen alles rückt in den Hintergrund. Nur Alexander, nur sei, nur dieser Moment zählt, schließt sie Evelyn atmet ein, langsam, tief, die Nacht war noch jung, doch sei spuit den Anfang von etwas, das her Leben verandern wued. Etwas, das unter dem Glanz und den kristallen Verborgen lag. Etwas, das die Welt eines Milliardärs ins Wanken bringen kann. Und sei wusst, dies war erst der Beginn eines Falls, der später Erzahalt werden wued. Unter dem Namen den alle kennen wuden, die einzige Schwäche des Milliardärs einlieb, für die sich zu kämpfen lohnt. Sei schloss die Augen, spuit den Schmerz und die Macht zugleich und wusst, dass sei nicht länger die unsichtbar sein wued. Öffentlich bu in der groß Sitzung, Saal war still, so still. Nur das Kratzen der Stift auf Papier, das Leis Rascheln von Dokumenten und das diligentlich Klicken von Absätzen, Auftüren Letterschuh, hindurchbrach die still. Evelyn Hart saß auf der linken Seite des Raums, die Hände fest in ein Interview schränkte, während Alexander Hart am Podium stand. Sein Anzug saß makellos, sein Stimme kontrolliert, sein Blick unverrückbar. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns klarstellen, begann und die Wort halten wie ein Urteil durch den Raum. Jeder Satz war präzise gehalten, jeder Tonfall ein Messer, das subtil, aber unaufhaltsam die Wahrheit verformt. Evelyn spuit, wie sich her Fingernägel in die Handflächen gruben. Das war mehr als ein öffentlich Debatt. Das war ein Schatzug, ein Matchspiel, und sei war das Zentrum der unsichtbar Magnet der Spannung. Jeder Blick auf sei fühlt sich an wie ein Nadel in der Haut. Die Wort wie Dolch. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Management in dieser Form effizienter funktioniert, wenn persönlich Bindungen außen vor bleiben, fuhr Alexander fort, sein Stimme sanft, aber schneidend. Sein Ton war höflich. Aber höflich bedeutet hier nichts anders als tödlich. Jeder im Raum spuit die Unterturn. Evelyn schluckt, sei fühlt, wie ihr Wangen heiß wurden.
Sei spuet das prickeln in ihrem Nacken, den Druck auf ihrer Brust. Ihre Hände zitterten leicht, obwohl sie versucht, Kontrolle zu bewahren. Und was ist mit den Entscheidungen, die unabsprech getroffen wurden? Fragt der Anwalt einer Gegenpart, und weist mit dem Finger auf sie. Alle Augen richteten sich auf Evelyn. Sie fühlt sich plötzlich wie ein Schülerpraktikant in einem Raum voller Richter und Investoren, ihr Herz hämmert. Die Luft war schwer. Sie wollte sprechen, wollte erklären, wollte sich verteidigen, doch Alexander legt eine Hand auf den Tisch, sein Finger elegant, aber fordernd. Das ist irrelevant, sagt schlicht. Sein Blick bohrt sich in den Anwalt, dann in Evelyn. Die Wort waren wie ein Schlag ins Gesicht, und doch war nehm und beleidigt. Sehen nur zu, wie die Kontrolle des Milliardärs die Luft zerbrach. Körperlich riechen in Evelyn spuet, wie nie weich wurden. Sie setzt sich was fester auf den Stuhl, presst die Lippen zusammen, nicht zu zittern. Ihre Augen brannten, Tränen drohten, aber sie skickt sie zurück. Sie dürft nicht weinen, nicht jetzt, nicht vor allen. Die Spannung im Raum wächst. Alexander bewegt sich leicht auf sie zu, doch nicht bedrohlich viel mehr, wie ein König, der sein Untertanen überprüft. Evelyn konnte jeden Zug hören. Ihr eigener Pulsschlag wird zum Trommeln, das den Raum füllt. Sie wissen doch, dass ich niemals, begann sie, doch die Wort ersturben auf ihren Lippen. Alexander hab ein Augenbraw, ein winziges Lächeln umspielt sein Lippen, und sie was sofort. Dieses Lächeln war ein Waff. Es bedeutet, dass sie kein Chance hat, dass Stimme in diesem Moment ungehört verhüllen würde. Inner Zerster an Evelyn dachten all die Jar, in denen sie sich selbst verloren hat, und die nicht in denen sie heimlich joint hat, und die Tage, in denen sie jeden Befehl, jedes Lächeln, jedes Wort von Alexander analysiert, versucht, direkt worden die Family das Leben zu retten. Doch all das war nun öffentlich. Ihr Schwäche, ihr Unsicherheit, ihr Schmerz alles war sichtbar. Nicht direkt aber subtil in jedem Zucken. Ihres Munds in jedem Zittern ihrer Hand, in jedem flüchtigen Blick, der auf den Boden gerichtet war. Sie erinnert sich in die ersten Moment ihrer als Alexander sagt, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Damals glaubt sie bedingungslos, Hut fühlt sich der Satz wie ein Dolch in ihrem Herzen an. Die Demütigung eskaliert und ich denk, dass Frau Hart sich in dieser Angelegenheit selbst überfordert hat, sagt Alexander nun, sein Stimme leise, fast zärtlich, aber voller Uncertain. Die Wort waren kein Angriff auf die Firma, sie waren ein Angriff auf sie, die Investoren kitcherten nervös, Evelyn spuet, wie die Luft sie herum dicker Word, jeder Satz von Alexander war ein Präzis. Chirurgisch Demütigung, sie fühlt, wie sich ihr Körper anspannt, wie ein Feder, die Kursdaver war, zu zerbrechen. Sie wollt aufspringen, wollt schreien, wollt die Wahrheit sagen, doch jeder Blick auf Alexander hielt sie zurück. Saß da, der Inbegriff der Macht, und doch war sein Ton sanft, fast liebevoll. Jen, das macht die Demütigung unerträglich. Dramatisch Dialog Alexander. Bit, flüstert sie beinahe unhörbar. Wand den Kopf langsam zu ihr. Bit was Evelyn. Die still im Raum war greifbar. Jede Bewegung schien Einigkeit zu dauern. Evelyn spuet, wie ihr Herz rast, wie ihr Atem Kurs word. Sie hat die Wort, die sie sagen wollt, auf der Zunge. Aber sie kämen nicht über ihre Lippen. Lass uns privat klären, sagt fast sanft. Öffentlich sind solch Gefühle unangebracht. Sie nickt innerlich zersprengt, äußerlich gefasst. Ein leiser innerer Zusammen, brech erschüttert sie. Sie fühlt, wie Tränen ihr Wangen hinunterlaufen wollten, wie der Druck in ihr Brust fast unerträglich word. Sie hat das Gefühl, dass die ganz Welt auf ihr Juicht wartet, auf ihr Riechen, auf ihr Schwäche.
still nack den Sturm die Sitzung indeed, Alexander stand off, nicht den Hamilton Zoo, sein Haltung unverandert, Makelos, Evelyn blieb sitzen, at meet schwur, spuit Jede sekund der Demutigung in jedem Muskel. Ihres Körpers, ihr Hände waren noch immer klamm, ihr Gedanken einwirbelsturm aus what, Schmers und einer ersten glimmenden Entschlossenheit, sei wued nicht länger Opfer sein, die Gest verlassen. Den Raum doch die Wort, die Blick, die subtil machte Taki halten nach. Evelyn wust, das dies erst der Anfang war. Die öffentliche Demütigung war nur das Vorspiel. Es would weiter Spiel geben, subtiler, heimlicher, jeffiheliger. Schlusset sie Evelyn stand langsam auf, spuit das Kribbeln ihrer Hand, den Schmers in ihrer Brust. Sei war gebrochen, aber nicht besiegt. Jeder Schritt aus dem Saal fuhlt sich wie einvorbereitet, auf einen stillen Krieg an, der kommen would. Untief in ihrem Inneren wachs die Erkenntnis. Macht konnt man nicht zerstören, wenn man sei verstand. Sei at mit tief ein, sei at mit tief aus. Und zum ersten Mal seit langer Zeit spuit sei den Beginn eines Plans, der alles ändern would. Denn manchmal ist Demütigung nicht das End, sondern der erste Schritt zu einem Triumph, den nimm, und woher sehen konnt? Still vorbei, Evelyn saß allein in ihrem privaten Arbeitszimmer, das Fenster halb geöffnet, nur den schwachen Nachklang des Stadtlärms hören zu lassen. Die Nacht hat sich über das Anwesen gelegt, doch ihr Geist war hellwach, ein wilder Sturm aus Gedanken, Strategien und Emotionen. Die Demütigung des Tages brannt noch in ihr, wie ein glühend Kohl doch ernst sei zu leben, und sundit sei etwas anderes, Planung, Entschlossenheit, ein leises, aber unaufhaltsames Feuer, sei ließ die Hände über den Schreibtisch gleiten, über die Stapel von Dokumenten, die Akten, die Brief. Jeder Zettel war ein Möglichkeit, ein Werkzeug, ein Baustein in einem Spiel, das Bisher nur Alexander gespielt hat. Denkt, hat alles unter Kontrolle, murmelt sei leise. Denkt, kennt jeden meiner Schritt, aber hat mich unterschätzt. Das erst geheim Treffen am nächsten Morgen verließ, sei das Anwesen unter dem Vor, und eins Termins. In Wirklichkeit fuhr, sei zu einem unscheinbaren Gebiet, in dem sei einen alten Verbündeten traf, ihren Anwalt, einen Mann, dessen Loyalität et unerschütterlich war, solange sei das Richtige tat. Sah sei an, als sei den Raum betrat, Evelyn, ich heb alles Vorbereitet, die Dokument, die Konten, die Testament. Aber du musst mir sagen, why white du gehen willst. Evelyn trat näher, legt die Hand auf den Tisch, spuit die Kuhel Oberfläche unter den Fingern. Ihr Stimme war leise, aber entschieden, bis ans End alles, kein Kompromiss mehr. Der Anwalt nickt. Dan beginnen wir, Analyse und Strategien sei setzen sich, die Akten ausgebreitet wie ein Landkart, auf der jedes Detail sichtbar wird, Testament, Kontoauszug, Verträge sei studiert alles, mit einer Präzision, die Alexander selbst kaum vermuten would. Jeder Passus, jede Klausel konnt ihr dienen, wenn sei nur klug genug spielt. Evelyn spuit, wie sich ihr Herz beruhigt, die Angst des öffentlichen Moments war vergangen. Jetzt war sei nicht mehr das Opfer, nicht mehr die Unsichtbar. Sei war die Strategin, die Spielerin, wenn glaubt, dass mich brechen kann, das sei. Dan hat vergessen, dass ich nicht nur leid, ich beobacht, ich lern. Und ich ward, leiser matcht Wetzel während Alexander glaubt, die Fäden weiterhin in der Hand zu halten, begann sich das matcht, Heltnis langsam zu verschieben. Evelyn bewegt sich vorsichtig. Unsichtbar, treffen mit Anwälten, Gespräch mit Banken, virtuelle E-Mails. Jede Handlung schuf ein new Linie, die Alexander nicht sah, die aber später entscheid, insane would, sei dachten die Wort, die nulich gesagt hat. Du wirst dich immer. Damals war es ein Demütigung gewesen. Jetzt und sei die Ironie. Sei versteckt sich nicht aus Angst,
Sondern Macht, unsitcht bar zu sein, war her waf. Emotional it's turbun die necht wern lang. Evelyn Lagwatch, Grubelt Uberjedden Schritt, den Alexander in der Öffentlich, Kate Gemacht hat, Uber Jeed Sainer Gesten, Jeed Sainer and Utungen. Her Jedenken wern ein Netzwerk aus Ursachen Wirkung, ein Spiel aus Wane Mung an Wahrheit, manchmal Ubercam sei die Angst, manchmal die what. Sei Erinert sich and den brennenden Blick in Alexanders Augen, and das Lächeln, das sei zu Zerbrechen versucht. Doch mit jedem Durchdenken, jedem Planen, fühlt sei sich stärker, wenn glaubt, dass mich kontrolliert, das sei, dan hat vergessen, das Kontrolle, in still existiert, das macht manchmal im Schatten wächst. Verbundet ungeheimnis Evelyn Wust, das sei nicht alles allein schaffen konnt. Sei sprach mit ihren Ingsten Vertreten, informiert Anwalt, Finanzberater, Sager Himmelig Mitarbeiter, die Alexander blind Vertreten. Alles Gesche diskret, verborgen unter der Oberfläche des gesellschaftlichen Lebens, nehm und dürft was ahnen. Jeder Schritt must präzise sein, jede Bewegung unauffällig, ein falscher Zug und alles bricht zusammen, datcht sei. Aber ein Richtiger Zug und die Karten fallen auf mein Seite. Dokument und Beweis die Dokument, die sei nun studiert, wern mehr als sollen und wert. Sei wern Macht, Vertrag, Testament, Bankes Suj, alles war ein Instrument. Sei identifiz, Schwachstellen in Alexanders Unternehmen, Luken in seinen öffentlichen Ossigen, klein Schlupflöcher, die sei später nutzen konnt. Jede Nacht schrieb sei plen in ein Letterjournal, Zeichnete Diagramm, markiert Satan, matcht sich Notizen über Reaktionen und mögliche Szenarien. Alles war sorgfältig vorbereitet, alles war kalkuliert, glaubt fuhet das Spiel, murmelt sei, aber ich bin bereits auf dem Spielfeld. Nur mein Zug sieht noch nicht. Spannung und Intrigen, mit jedem Tag, wachs das Netz aus Geheimnissen und Strategien. Evelyn bewegt sich leis, beabach, tiet Alexander aus der Fern, not. Sein Gewohnheiten, sein Reden, sein Gesten. Sei lernt, why regiert, welch Wort nervers matchten, welch Kompliment Ausbrach, Macht zu demonstrieren. Sei erinnert sich an die Gala, an die öffentlichen Blick, die subtilen Schläge, die her versetzt hat. Jeder Satz, jeder Blick war ein Schlüssel Jordan, zu verstehen, sein Strategie zu durchbrechen. Inner Monologen langen nechten fragt sei sich, wer bin ich? Wer will ich sein? Nicht die Frau, die in der öffentlich, Kate zittert, nicht die unsichtbar, nicht das Opfer. Sondern jemand, der zurückschlagen kann. Jemand, der aus dem Schatten heraus agiert, ohne laut zu werden, ohne sich zu zeigen, aber mit voller Wirkung. Sei datscht in all die Schmerzen, die Demütigungen, die öffentlichen Moment, die sei fast zerstört hatten. Sei ließ sei zu Kraft werden, zu plennen, zu einer Unsicht, Bärenwaf, die bereit war, das next Kapitel ihres Lebens zu schreiben, die Stillmacht, die Watchen Virgingen, und langsam begann sich ein Muster abzuzeichnen, klein während in Alexanders Geschäftsumfeld, diskret Anruf, sorgfältig platziert Hinweis. Nichts das sofort auffiel, nichts das sein Imperium bedroht. Doch jedes klein Stück trug dazu bei, das gleich, juicht sich verskab. Evelyn spuet die Kontrolle zurückkehren, nicht laut, nicht gewalttätig, sondern leis, unsichtbar. Perfekt. Schließet sie Evelyn schloss das Journal, legt die Stift beiseite und atmet tief durch. Die Welt sei herum war noch immer die gleich glänzend, mächtig, unbarmherzig. Alexander wued, noch immer die Öffentlichkeit dominieren, noch immer glauben, hebt die Kontrolle.
Doc sei wust etwas, das nicht wust, die still war I her Macht, das Verborgen war I her Stick, und die Stund des Spiels, das sei vorbereitet hat, Willkommen, sei stand off, blick dos dem Fenster auf die Funkeln Stadt, unter I her, und ein leises, selbst, justs lächeln umspielt I her Lippen. Word mich unterschätzen, flüstert sei, und das Wort sein größter Fehler sein. Denn manchmal beginnt der wahre Triumph erst dann, wenn alle denken, das Spiel sei vorbei. Die Stund der war, der Ballsaal war wieder gefüllt, diesmal mit einer Aura aus Irrwar, Tung und Neugier. Menschen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren gekommen, ein neues Projekt von Alexander Hart, zu feiern. Champagner Gläser klirrten, Kristall glitzerten, Kameras blitzten, alles Weimer, alles perfekt inszeniert. Doch diesmal war Evelyn Hart nicht die still Beobachterin. Sie trat aus den Schatten, als wäre sie nahe unsichtbar gewesen. Ihr schwarzes Kleid saß wie ein Haut. Ihr Haar fiel elegant über die Schultern. Ihr Augen funkelten, nicht vor Angst, sondern vor Entschlossenheit. Jeder Schritt auf den glänzenden Marmorboden war ein Statement. Ich bin Heirer, ich existiere, ich heb die Kontrolle. Subtiler beginn Alexander hielt gerade sein Rede, sein perfekt Lächeln aufgesetzt, sein Ton charmant, aber untergeholt. Wir stehen in der Schwelle zu einer neuen Ära, begann als Evelyn plötzlich hinter auf der Bühne erschien, ein Ronnen ging durch die Mensch, dreht sich überrascht nicht wütend, nicht irritiert überrascht, nicht viel Menschen wagten sich auf Augen, her zu stellen. Evelyn, sein Stimme war leise, fast ungläubig. Sie lächelt nicht scheu, nicht ängstlich, ein Lächeln, das gleichzeitig Ruhe, Entschlossenheit und Macht ausstrahlt. Gibt dinge die öffentlich, Kate wissen salt Alexander, das groß enthulen die Journalisten, die Kameras, die Gäste alle richteten ihre Aufmerksamkeit auf sie. Evelyn hob die Hände, leicht ein Zeichen der Kontrolle, und begann zu sprechen. In den letzten Monaten habe ich alles beobachtet, alles geprüft, alles vorbereitet. Was sie heute sehen, ist nicht nur ein Projekt, nicht nur ein Gala, es ist die Wahrheit. Sie holt Dokument hervor, nicht nur Vertrag, sondern Beweis, die Alexanders öffentlich Aussagen und Entscheid, in einem neuen Licht zeigten. Jede Zahl, jede Klasse, jedes kleine Detail war sorgfältig vorbereitet. Die Mensch spürt die Spannung, als Evelyn seit, präsentiert ein Netz aus Macht und Wahrheit, das Alexander unvorbereitet traf. Sein Augen weiteten sich. Die Kontrolle, die Urgent war, schien zu entgleiten. Sein Wort stockten, sein Lächeln berkelt. Evelyn bemerkt jeden kleinen Zug in seinem Gesicht, jede Fault, jede Bewegung, die Angst, Überraschung und Resignation variiert. Die Reaktionen einronnen ging durch den Saal, Investoren, Journalisten, Anwälte alle erkannten, dass dies nicht nur ein jugendlicher Abend war. Die Macht hat die Satan durchzählt. Ein Fotograf schoss ein Bild nach dem anderen. Das Licht der Kameras reflektiert in Evelyns Augen. Sie fühlt die Spannung in jedem sagt der Gast. Why, stammelt Alexander, sein Stimme zittert kaum merklich. Why ist das möglich? Evelyn ließ einen Moment still verstreichen. Dan antwortet sie, while Macht, die im Schatten wetzt, die stärkst ist. Die Wort halten durch den Saal. Sie spürt, why ein Nistern durch die Mensch ging die Erkenntnis, das alles was. Alexander kontrolliert, plötzlich nicht mehr nur einem gehört. In der Ruhe nach dem Chaos nach der Präsentation stand Evelyn still, atmet tief ein. Die Mensch tobt, die Kameras blitzten, Alexander stand verschungslos da und doch spürt sie ein inner Ruhe, die sie seit Jahren nicht mehr gefühlt hat. Die Demütigungen, die subtilen Angriff, die öffentlichen Moment, die sie fast zerbrochen. Hatten alles hat sie vorbereitet, geschult, stärker gemacht, sie dacht in die nicht Wahlerplan,
en die stillen, vorber etungen, en die strategen, die sei minutiers entwickelt hat. Alles hat sei higher, her Jeffuet, alles hat sei stark gemacht. Alexander in der Kreis Alexander stand da, die perfect facade Burkult. Jetter in der Mensch kont die Verender, mang sehen einen Moment, in dem der König seines Imperiums einen Schritt zurücktrat, while die Kontrolle verloren hat. Richtet sich versucht, sein Lächeln wiederherzustellen, doch die Sicherheit war weg. Evelyn bemerkt das kleinst Zittern in seiner Haltung, die subtilen Unsicherheiten, die Macht hat Jewish selt, nicht laut, nicht brutal leise, aber ungültig. Evelyn begann doch sei schüttelt sanft den Kopf. Kein Wort mehr, Alexander. Die war, spricht für sich. Emotionell Genugtuung die Gäste applaudierten, manch standen auf. Die Anerkennung war spürbar, nicht nur für Evelyns Mut, sondern für ihre Intelligenz und Entschlossenheit. Evelyn fühlt kein Genugtuung aus Reich. Sie fühlt Klarheit. Sie fühlt Freiheit. Die Macht war nicht länger ein Werkzeug, das über ihr schwebt. Sie war Teil des Spiels, ein Meister ihres eigenen Schicksals. New Perspektive sei trat von der Bühne. Die Dokument in der Hand, unspuet das Juicht von Jahren voller Schmerz, Angst und Zurückhaltung fallen. Alles, was sei, erlitten hat, fuhet zu diesem Moment der Selbstbestimmung. Die Kameraufnahmen, die Blick der Gäste, die flüsternden Kommentar, sei spuet nichts davon als Bedrohung. Sei fühlt nur Ruhe. Klarheit, ein sanftes Lächeln, das von innen kam. Die Stillmacht ist die stärkst. Datcht sei. Und ich heb sei gemeistert. Das nu Leben beginnt Evelyn Verlis den Balsal. Die Nachtluft kuhel und beruhigend. Die Lichter der Stadt spiegeln sich in ihren Augen. Die Straßen waren still. Kein Ronnen, kein Urteil nur das Gefühl, das ein neues Kapitel begonnen hat. Sei spuet Freiheit. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern real, greifbar. Ein Leben, das nicht von Alexander Kontroll von Erwartungen oder der Angst vor Demütigung bestimmt war. Ein Leben, das sei selbst schrieb. Sei dacht in die Vergangenheit, die Fehler, die Trennen, die nicht des Planens. Alles hat Bedeutung, alles hat sei geformt. Und doch war sei bereit, weiter zu gehen. Bereit, sich selbst zu sein. Bereit, eine Frau zu sein, die nicht länger im Schatten eines Milliardärs lebt. Schließlich Evelyn hielt in nie, blickt auf die funkeln Stadt. Die still war ihr Triumph, die Ruhe war ihr Frieden. Die Macht war endlich in ihren Händen nicht durchgejuelt, sondern durchgettelt Intelligenz und Entschlossenheit. Die einzige Schwäche des Milliardärs. Flüstert sei innerlich, ist die Liebe, für die sich zu kämpfen lohnt. Sei lächelt, tief ruhig zufrieden, ein letztes Mal dreht sei sich die Vergangen, heit war vorbei, das nu Leben hat begonnen, und in dieser still, zwischen den Lichtern und den Schatten, was sei. Sei hat juenen nicht nur gegen Alexander, sondern gegen alles, was sei Gemmels klein halten wollt.